when Holy Quran says, when the ship is at sea or sailing and you come to a storm, and the ship begins to toss and turn, you pray very nicely, "Oh our Lord, save us, rescue us from this disaster, not to be sunk and drowned at sea." Even you're flying and you hit heavy turbulence, "Oh our Lord, help, save us." Then when you land safely or the ship comes back to dry land, quickly we forgot about our Lord. Quand tu es dans un avion ou dans un bateau et qu'il y a beaucoup de turbulences, tu lèves ta main et tu fais une très bonne prière. Mais quand on revient sur terre, vite, on oublie notre Seigneur. We have to try to be constant, continuous in our dua, in our munib, our turning to Allah. We have to try to be under every conditions. On doit essayer d'être continuel quand on tombe vers Allah sur toutes les conditions. Allah Sheikh Nazim, Allah bless him, may he look at us from his spiritual station. You can't say if something is far away or near. It might be so near. Allah said, "I'm so near, like nearer than their jugular vein." He used to say, "Don't be like the squash plant. When they plant a garden, when you plant a garden, those who have gardens or saw it, in the summertime, the squash plant fills the whole garden with its leaves and vines, covers everything, giving squashes." Il a dit, mon cher Nazim, qu'il nous regarde et il peut être plus proche, comme Allah a dit, plus proche de toi-même, à nous. Il a dit, ne soyez pas comme la courge. Dans l'été, il répand ses feuilles partout. All kinds of squashes, pumpkins and zucchinis and what kind of opal, every kind. And then it goes all summer like that. Then the first sign of winter coming, first sign of cold weather, that squash plant disappears. Mais au premier signe de l'hiver, après répandre toutes sortes de différentes courges et leurs feuilles pâtules, il disparaît totalement. As soon as conditions change and become not so good, you don't see that plant anymore. Jusqu'à ce que la température et les conditions changent, il disparaît et tu ne le vois plus. Sheikh Nazim, Allah bless him, he said, try to be like the cypress tree, because in Cyprus they have that one, or the evergreen tree, the pine tree they have here. Try to be like the evergreen tree that's green summer and green in winter also. Il a dit, essayez d'être comme le chypre ou comme le sapin qui est vert, peu importe. L'été et l'hiver, il reste vert. Change pas. When conditions are good, they thank their Lord for his favors and remember him. When conditions are difficult, asking forgiveness and mercy from Allah, but never changing, always turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les conditions sont bien, il remercie Allah. Et quand ils sont difficiles, il tourne en demandant d'être pardonné. Mais toujours, ils ne changent pas. Ils sont toujours tournés vers leur Seigneur. To be continuous. That's what's wanted. That's what's wanted. To be continuous in servanthood. The divine service that's most acceptable is the one you're continuous with. Even a small thing, to be continuous. Not to do one day and then
a lot and then leave everything. Et le service devant Allah qui est accepté et qu'il aime beaucoup, c'est ce que tu continues, même si c'est peu, mais ce que tu gardes chaque jour. Even a small thing done with love might be more than a lot done without caring. Même une petite chose faite avec de l'amour peut être plus à beaucoup de choses faites sans amour. Besides, Bila, every Friday we read the ayat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I didn't create human beings and jinns except for my service, my divine service, says Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit chaque vendredi, un verset du Coran, j'ai créé les êtres humains que pour mon service divin. And many ulama and awliya, they said that the service, ubudiyah, that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about there, means to know about him. Et beaucoup de ulama et des awliya, ils se sont mis d'accord que ça veut dire par service de le connaître. To meet him, to encounter him, to find him. De le rencontrer, de le trouver. How to find him. Et comment le trouver. One hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, hadith Qudsi, who knows himself, man arafu nafsu, man arafu rabbu. Who knows himself, knows his Lord. Et le hadith, il dit, celui qui connaît lui-même, il connaîtra son Seigneur. And so one way to deeply understand about yourself, what Allah subhanahu wa ta'ala, how he created you, to know with which divine characteristics he made you. Donc, de savoir avec quelles caractéristiques divines il t'a créé. Everyone has a Lord. We have the Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, generally, but everyone, in addition, has a Lord, a name, that they're under that name, created under a name. One is Abdul Rahman, one is Abdul Rahim, one is Abdul Qudus, different names. Et chacun, il a un Seigneur avec une différente nom qu'il est habillé, un différent nom et attribut qui est habillé sur lui. That name is imbued, kneaded in you, like the yeast is kneaded into the bread. You proceed from that name. Et cet nom, il est mélangé avec toi comme le levure est mélangé avec le pain, et on procède notre réalité de cet nom. And many awliya were diving into themselves to try to learn that name. Et beaucoup d'awliya, ils plongeaient dedans leur propre réalité pour essayer de connaître cet nom. Sheikh Nazim said to me, say, Ya Haqqo, Ya Allah. Ya Haqqo, Ya Allah. Ya Haqqo, Ya Allah. Ask Allah to begin that, to know him. Et Maulana Cheikh Nazim m'a dit de répéter Ya Haqqo, Ya Allah, de demander à Allah pour commencer cette process pour le connaître. Wow. To meditate deeply on yourself through Allah's name. And another way, Holy Quran says, that when saying to Prophet sallallahu alaihi wasallam, when your people are unjust to themselves and they come to you, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asking forgiveness, and you ask forgiveness for them, they would encounter their Lord, they would find him, they would experience the meeting with their Lord.
in his aspect of Tawwab and Rahim, accepting their repentance and forgiving them and mercying them. وَلَوْ أَنَهُ أَنفُسُهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. If only they came to you, Ya Muhammad, and you asked forgiveness for them, they would, that would be a way for them to meet their Lord. Et le Saint-Coran, il dit, si vous avez opprimé vous-même et vous venez, et il dit, si ils sont venus à toi, ya Mohammed, et tu as demandé pour eux, ils vont trouver, ils vont trouver Allah et ils vont le trouver en train de lui donner du miséricorde et le pardon, avec le pardon et le miséricorde. It's an easy way for people to meet their Lord, to make salawat on Prophet. Et c'est une manière facile des êtres humains de rencontrer leur Seigneur, de faire simplement le salawat sur lui. Very few have the power of those awliya to dive deeply into themselves to reach the essence of the names. But you can make salah on Prophet. Et très peu, ils ont le pouvoir spirituel de plonger, profonder dans leur propre réalité, mais on peut tous faire le salawat sur le prophète. Every time you make salah on Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet says, I'm fresh, alive in my grave. I return the salam of the one who makes salam on me. Et le prophète, il a dit, je suis fraîche et vivant dans mon tombeau et je retourne le salat de celui qui m'envoie une. Not only one time, 10 times. Pas juste une, mais il renvoie 10. And Allah subhanahu wa ta'ala, He gives also 10 times on the one who makes salat on His beloved Prophet. Et Allah Azza aussi, il donne 10 sur celui qui fait sur son bien-aimé prophète. Our salah is so weak. So weak. They judge things by the strength of its ingredients. Our percentage is less than 0.00001% potent. But from Prophet sallallahu alaihi wasallam, from Allah subhanahu wa ta'ala, what do you think we receive in return? Et notre salat et tout ce qu'on fait est tellement faible, mais qu'est-ce que tu penses d'une salade du prophète ou de notre Seigneur? On ne peut pas imaginer ce qu'on reçoit en retour. Train your ego to make salah on Prophet every day. Entraînez votre ego de faire le salat sur le prophète chaque journée. Make your ego to do it. Forcez votre ego de le faire. If you don't do anything else, train your ego daily to make salah on Prophet. Every kind of darud, every kind of salawat. Si tu fais rien d'autre, mais entraînez votre ego pour faire toutes les différentes sortes de darud et salawat sur le prophète. Allah Shaykh Hashem, he put, Allah bless him, he put with a few salawat. It takes 15 minutes to do it. It's not so many good results. Non. Voilà, Cheikh Nazim, il a mis un livre de salawat. C'est un petit livre, mais il donne tellement de bons résultats. Et ça prend juste 15 minutes de réciter. So many good results. Make salah on Prophet. Make the salah of the blind man. Allahumma inna nas'aluka tawajjuhu ilayka bi habibika Mustafa Sayyidina Muhammad Nabiy ar-Rahma. Ya Muhammad, inni atawassalu bika ila Rabbi. Oh, Ya Muhammad, I'm directing myself to Allah through you. Wow. Allah, make him, make him intercessor for me in your divine presence. In your divine presence. Et on peut faire le salat de l'homme qui était aveugle, qui a pris comme intercession le prophète et qui a demandé par lui vers Allah pour le pardon. This is Ramadan. Ramadan gives power to our souls to take a power over our ego. Take that power during these days and nights
to ride on your ego, right, to do goodness, good servanthood. Best one makes salah prophet. Et ça, c'est le Ramadan, c'est le temps de contrôler l'ego pour libérer l'âme. Et cette énergie est très forte. Et le meilleur, c'est le salawat sur le prophète. Biggest mistake for Wahhabi belief, Wahhabi people, they took that avenue, that wide way of approach to Allah subhanahu wa ta'ala, they took it out from the religion. Then it became so dry. Et la plus grande erreur des extrémistes, des Wahhabis, ils ont enlevé cette vaste route de miséricorde que Allah a donnée. Ils ont enlevé et ils ont rendu la religion sec, totalement sec. It became so dry and difficult. Without prophets, how we're going to know about Allah? How we're going to know about Islam? How we're going to know about any of this? Prophet is the one that brought it to us. Sans le prophète, on ne pourra pas connaître toutes ces réalités qui sont l'islam. C'est lui qui nous a amenés. If you leave the figure of the prophet out, the tree of Islam becomes dry and worthless. Si tu enlèves le prophète, l'arbre de l'islam, il devient sec et sans valeur. May Allah keep that tree green within our hearts, inshallah. Amen. Qu'Allah garde cet arbre verte dans nos cœurs, inshallah. Give too much salah on prophets. How much? As much as you can do. Et fais autant que tu peux de salawat, vous n'allez pas faire assez. One person went to Comme the tu prophet. peux. One person went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, "Ya Rasulullah, I'm going to make 1/4 of all my ibadat salah on you." Un sahaba est allé voir le prophète, il a dit, Ya Rasulullah, je vais faire 1/4 de toute mon ibadah, le salawat sur toi. Prophet smiled, and that person said, "I'm going to make half of my ibadat for you." Et le prophète, il a souri, sallallahu alayhi wa sallam, et il a changé, il a dit, je vais faire un demi de toute mon ibadah pour toi. Prophet smiled more. He said, 3/4 of it, I'm going to make salah on you. Et le prophète a souri encore et il a dit 3/4, je vais faire salawat sur toi. 3/4 de mon ibadah. Finally, all of it is going to be for you. Et finalement, tout sera pour toi. May Allah subhanahu wa ta'ala make all our deeds as a salah on Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our prayings and our fastings and our comings, our goings, our speakings. May He do His alchemy and change it into salat that Allah said, "Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallam." Allah and His angels are doing. Join. It's a way to join with Allah subhanahu wa ta'ala and His angels. They're doing, Allah said, you do it also. Make salah on Prophet. It's a way to match our amal with Allah's divine amal. Allah. Et c'est une adoration où Allah, il a dit, moi et mes anges le font. Donc, on connecte notre amal avec son amal et les amals des anges quand on le fait. If they say no, let them be happy with what they do. We be happy with what we do. S'ils disent non, laisse-leur être heureux avec ce qu'ils font et on est heureux avec ce qu'on fait. Alhamdulillah. Okay, so we reached now to the end. I think tomorrow might be a different time, isn't it? Inshallah, tomorrow, if we can meet half an hour earlier, if everyone can, instead of just for tomorrow at 5 o'clock Morocco time instead of 5:30, inshallah. Just tomorrow, I have to make my horse to get up earlier No. and be busy. So tomorrow at 12 o'clock Houston time,